А сейчас у нас следующий наш лектор Питер Анам Норелл, я его переведу, это мой муж. Он организатор FAM International Center в Москве, директор Gnostic School в Швеции и, значит, креатор of FAM International Center, директор of Gnostic School Sweden, reports return to the source. Возвращение к ресурсу. Это будет его доклад. From the Gnostic perspective. Из вида гностиков. Да. Right. Пожалуйста. So this welcome. You're welcome, everybody. And Fatima, you're a translator. Yeah, I'm translator. You want to sit here? No, I come like this. Hello, everybody. You want to dance a little? Yeah. Yes. I was thinking this is a presentation or talk number 31, right? Да, у нас 31 спикер. And I've been here around in these 3 days. Это 31 спикер. I'm the last one, yeah. И сегодня будет Кришнадас, это 5-й музыкант. На нашу публику более чем 1000. So my little Gnostic presentation, I have prepared it with that we dance a little song. Он хочет начать с того, что мы немножечко потанцуем, потому что все мы у компьютеров занимаемся, вот, и немножечко потанцуем, подвигаемся. And it can be nice because we've been sitting, listening, focused now, and sitting in front of the computer. So мы в фокусе в компьютере. Move little. Да, как сказал Герман, давайте перенесем фокус. Speaker here. I hope it works. Да. And if the sound is too loud for you guys out there, you can turn down your own. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если звук очень, к примеру, громкий, либо слишком тихий. Пишите, я буду следить за комментариями. So when we talk, we use one side of the brain. Когда мы разговариваем, мы используем generally speaking, and when we dance, одну часть мозга. When we sing, we use another part of the brain. So it can be good for a little relaxation. Когда мы танцуем, мы используем другую часть мозга. И вот сейчас мы ее используем, и будет небольшая релаксация. Yeah. So if you want to sing this song, and the singing is very easy. Если хотите попеть, попойте. Yes, you can just sing. And the song is about the team, the Eco team and the Earth team. And the name of the song is Back to the Earth. Название песни «Вернуться к земле» и о земле, о возвращению к корням, об этом эта песня. So we are all welcome to stand up. Пожалуйста, wherever you are. Где вы находитесь, пожалуйста, вы можете. Let's dance together. Вы можете подняться. Okay. Слышно? Can you hear it? You can take it down. No. Концерт начинается. Yeah, sing together. Whenever my head starts to hurt, before it goes from bad to feeling worse, I turn off my phone, I get down low and put my hands in the dirt. I try to stop the world from moving so fast, try to get a grip on where I'm at and simplify this dizzy life and put my feet in the ground. I'm going back to the earth. I'm going back to the earth. I'm going back to work. I'm going back to the earth. The only explanation for a high rise must be that everybody wants to get high and move on up to a deluxe apartment in the sky. Well, the higher we go, the taller we grow. We lose sight of the land below, where you can have your place up in outer space. 'Cause my home is where my food is grown. I'm going back to the earth.
motion at the bottom of the ocean. Now we're swinging from the tops of the trees. We are animals. We are animals. We are wild. We are wild. And to truly be forgiven, we must all get back to living with the land in harmony. I'm going back to the earth. I'm going back to the earth. I'm going back to work. I'm going back to the earth. Ooh, to the earth. I'm going back to work. I'm going back to two more times around. To the earth. Yeah. Обнимите кого-нибудь. And if you're alone, imagine you hug somebody. Обнимите кого-нибудь. Если вы одни танцевали, обнимите сами себя. And hug yourself. Обнимите себя. Вы достойны этого. Yes, thank you. Спасибо, спасибо. And guys, this is only the warm-up. Это только как бы проснуться. Soon Krishna Das is coming. И потом Кришна Дас будет. Это будет больше энергии. Right. Okay. So, and we have the time. Yes, we're gonna talk. We're gonna call up to 5:45, so we can have a break also. Wonderful. Thank you. Thank you, Fart. Спасибо, спасибо. Всем понравилось. Yeah. Nice. Отлично. All right. Yeah. So you say report, huh? We do reports. Yeah. So the name of this report, I gave it the title, Return to Source. Возвращение к ресурсу называется report, доклад Питера, Anam, Norell. Yeah. And so I've been writing my notes here, how to do this report and how to do this presentation. Он написал notes, написал заметки. I've been running it through my head now many times, and we'll see how it comes out. Да. You know? First I want to do a disclaimer. I want to say that I'm very new to this. Вновь с этим мы сталкиваемся, давать вот такой вот доклад на аудиторию, которая находится в онлайн. I'm very new to what we call Gnosticism. Простите, я не так поняла. Он новенький в том, что называется гностицизм. Yeah. So this talk is returning to the source, and it's about the Gnostics, huh? the mystics. Pause. Okay. Yes, not too quickly. Okay. Yes. Very well. Yeah, the Gnostics, the mystery school. I'm new to this. Huh? Yeah. And it's a big subject. Это очень большой предмет. So I try to squeeze it down to one point here. Я хочу рассказать об этом с одной точки зрения, об этом. And the source of what? Ресурс чего? The source of what? The source of our life. Ресурс нашей жизни. The source that gives us life. Ресурс того, что дала нам жизнь. And listening to the other reports, there have been a lot of talk during these 3 days about Mother Earth. И прослушав все эти доклады, было очень много докладов о том, что такое наша Мать Земля. So the source of our life, ресурс нашей жизни on this planet на is, этой планете, of course, the Earth. Конечно же, Земля. And for good reason, we say Mother Earth. И с определенной точностью мы можем сказать, что это Мать-Земля. And the Gnostics и гностика, were shamans and seers, гностики, шаманы, who know how to communicate with the Earth. Знают, как контактировать с Землей. And they know her story. И они знают ее историю. And now the modern day Gnostics, и современные гностики, who we are now, кто мы есть we сейчас, have a name for it and we call it the home story. Мы называем это home, история домашняя, такая история. So it's a story about our source.
Это история о нашей матери. Yeah, and it's a story about our home because the earth is our home. Это история о нашем доме, поскольку земля является нашим домом. The air we breathe. Земля — это место, где мы дышим, food we eat, где мы едим еду, the water we swim in, the water we drink, воду, которую мы пьем, вода, в которой мы плаваем. And naturally, it's in our interest and care to take care of our home. И теперь наш интерес и наша забота позаботиться о нашем доме. So this talk is not focused on how we not take care of the home. We all know that when we are destructive, when we are destroying, when we are doing the bad things. Разговор не о том, как не заботиться о земле, как мы можем разрушить нашу землю, загрязнить нашу землю. Это мы все знаем. Разговор будет о другом. Yeah. So I wrote it here. Yeah. So I am agnostic. Я агностик. And we have a name for it now here up in Sweden or in the world. We call it Sophianic animism. Сейчас в Швеции, вообще в мире, гностики называются Sophianic анимисты. The ancient Gnostics, who were our ancestors, they call Mother Earth Sophia. Называют мать землю София. So that's why we use it. We say Sophianic. This means Sophia. Поэтому называется софианик анимизм, потому что София — земля, и это дети, которые заботятся о земле. And Sophia from Greek means wisdom. София в переводе с греческого обозначает мудрость. So our planet is a wisdom planet. Наша планета — это планета мудрости. And the other word in our name is animism, and this means that everything is connected. Анимизм означает как на русском, так и на английском, что все связано друг с другом. So everything I talk about in this presentation is my base, is my platform. Все, о чем я расскажу вам в этой презентации, это моя база, моя платформа. It's my perspective. Это мой взгляд на эти вещи. Then you can have, for example, a person who's a Christian. Например, христиане. They have another platform. У них другая платформа. And they have another story. У них другая история. They have the Bible. Библия, к примеру. And there is a story about our earth, how it was created. А это история о земле, как эта земля была создана. We have another story. У них другая история у гностиков. I'm going to do a short presentation of it. Он сделает короткую презентацию этой истории. Have you all? It's okay. Not too quickly. Good. It's good. Yeah. More slowly. More slowly. Yes. Right. So our story in the Sophianic animism on the Gnostic base, we call it the FGS. Эту историю с точки зрения софианического анимизма называют FGS. FGS. Yeah, and it's short in English for the fallen goddess scenario. Полный сценарий Бога. So our earth, which we call Sophia, наша земля, которую мы называем София, is a goddess. Это богиня. According to our story, our biography of the earth. В соответствии с этой историей, с биографией земли. Our story has 9 chapters. Наша история имеет 9 сейчас глав. It takes a time to come into it, so I'm not going to go into it now. Требуется время, чтобы все это объяснить. У нас не так много этого времени, поэтому попытаемся шоткую сделать, короткую презентацию. But the goddess Sophia, но богиня София, she fell from the heavens and became the earth. Она пришла из рая и стала землей. Yeah. So these were what the Gnostics, the seers, they were developing this story over thousands of years. Гностики развивают эту историю на протяжении 1000 лет. The root of it comes from northern Iran. Корни пришли из Ирана. And the Median order, called the Median order. It's an order. It's a cluster of shamans and seers. Group of mystics. Группа мистиков Медианоды называется. Yeah. And from there, over the 1000 years, the story is developed. И в течение 1000 лет эта история развивается. Until a new platform emerged, until a new system emerged.
пока новая система не пришла. And that new system was Christianity. Это христианство. Or what we call we call it the Abrahamic system. Или называют еще Abrahamic система. The Abrahamic worldview. Then the Gnostics were swept away. Take out. И потом гностики отошли в сторону. It was destroyed. Это было расстроено, это было разрушено. And it was more or less forgotten. И было забыто. And the new system, the new paradigm of Christianity came into. И новая парадигма христианства появилась в мире. Yeah. So then something happened in 1945. А потом в 1945, Yeah. 1945, After the Second World War in December. В декабре, когда закончилась Вторая мировая война, Yeah, a flake of the wisdom of these shamans, and a flake, a small piece, маленький кусочек этой мудрости, шаманической мудрости, was found in the Egyptian desert. Был найден в египетской пустыне. And this is in the village of Nag Hammadi. В деревне Наг-Хамади. And there were 13 books. Было 13 книг, written from the Gnostics. которые были прочитаны гностиками. About how their worldview, the story of how they look at the world. Как смотреть на мир, история мира. And the story about the source of life. И история о ресурсе жизни. And the biography of the earth. И биография Земли. And our role in it as human beings. И наша роль в этом как человеческих существ. Yeah. So from this flake, first it was thought it was a Christian sect. В связи с этим маленьким кусочком, который открылся, первое это была христианская секта. So when people say Gnostic, some people think it has something to do with Christianity. Когда говорят гностик, некоторые думают, что это христианство. It's not true. Это не христианство. They were actually warning the Christianity. They were saying, watch out. Они говорят аккуратно с христианством. Your system can create trouble. Может быть, эта система в будущем принесет какие-то трудности. So, and for that, they have to go away. И ушли. They were destroyed, they were killed, they were taken out. Yeah. So when these books were found, later it came to a hand of Mr. John Lash. И эти знания проявились через одного мистика, который называется мистика шамана, как в нашем российском Алтае, но он мистик, не русский мистик, его зовут Джон Лэш. Yes. And John is a comparative methodologist. Comparative mythology. Он методологист. He studied different myths from different cultures over the time. Он изучал разные мифы разных культур. And according to John, the name myth means a story. И в его парадигме значит история. It can be true or it can be false. But Это it is a story. может быть правда, может быть неправда, это просто история. So he was starting to study the Nag Hammadi books, what was in them. Он стал изучать этот Наг-Хамади букс, что внутри этих книг. And he asked himself, why is it so dangerous? Why we don't know about this? Почему это было так опасно? Почему гностикам нужно было прятаться? And he wrote a book about it. Написал он об этом книгу. And I have the book here. I want to show you. It came out 2006. В 2006 вышла эта книга. This is the English edition. Это на английском. And the name of the book from Mr. John Lash is Not in His Image. А название книги Not in His Image. Yeah, and it says Gnostic Vision. Гностическое видение. Sacred Ecology. Секретная экология. And the Future of Belief. И будущее тому, что верить. And it's about the mystery schools. Это о мистических школах. And what happened to them? Что с ними Why they случилось? disappeared? Почему они пропали? And what did they work with? С чем они работали, люди, которые занимались землей? And what was their guiding myth? What was their story? И какая у них история? And we call it now the fallen goddess, the myth of the fallen goddess scenario. Это миф сценария матери земли, который называется Goddess. Yes, as you can see, I use this book a lot. I use it. It's a very nice book, and I use it like a dictionary also. It's full of information. Слушает эту книгу, но This is my study book. Он слушает эту книгу также как словарь. So short about my. Это его книга для
обучения. Yeah. Not so quickly. Okay. Yeah, try to slow down. Okay. So my discovery of this happened in Moscow. Встретился я с этой книгой, конечно же, в Москве, в России, где происходят все чудеса на Земле. Yeah, passing time in the metro. Я ехал в метро. I used the iPhone and I listened to seminars. У него был iPhone, и он слушал семинар. Then somehow a talk from John Lash came up. И потом в YouTube пришел вот этот вот разговор, пришла эта лекция Джон Лэша. And I started to listen to it. You know? Я стал слушать эту лекцию. And it gave me many sleepless nights. I could not sleep. Перестал спать и только слушал и слушал и слушал эти лекции. There was something in his voice. Что-то было в его голосе. There was something in the message that was very important. Что-то было в его послании, что очень и очень важно. Now 5 years. Now I've been working with it for 5 years. Это случилось 5 лет назад, и вот 5 лет я слушаю эту историю. And as I say, this the Gnostics were working for thousands of years with their wisdom. Гностики, те, кто занимаются землей, они работали тысячи лет над этой мудростью. Yeah. So and now the book from John came out only 14 years ago. А книга Джон Лэш появилась только 14 лет назад. And I started to study it only 5 years ago. Я стал изучать 5 лет назад. Maybe for some of you hear about it for the first time. Может быть, некоторые из вас слышат об этом в первый раз. So the Sophianic animism that I'm now studying, Софианик анимизм, что я сейчас изучаю, it's not a new religion. Это никакая не религия, не новая религия. It's an alternative. Это альтернатива. To all religions. Всех религий вместе взятых. Yeah. And it gives you, it's based on a direct experience and interactivity with the source, with what gives you life. Это говорит о том, что вы должны быть связаны со своим ресурсом, с тем, что дает вам жизнь. And for me, this, when I started to listen to John 5 years ago, this was a new thing for me. Это для него была совершенно новая вещь 5 лет назад. I never thought about it. Я никогда об этом не думал. And I come from the Judeo-Christian platform, growing up in Sweden. Я вырос в Швеции, здесь платформа протестантик. Здесь религия, протестантик религия, такая же, как в Швейцарии. Деве Марии поклоняется вся Швеция. So I started to work with the material, and I have to look at my own way of looking at the world and reality. Я стал смотреть на мой новый взгляд реальности. And saw that many things were not rooted in myself and rooted in nature. И многие вещи как-то не были связаны со мной и с природой. And then when I saw the way the world was going or is going. Смотрю, куда мир движется и что вообще происходит в мире с экологией и со всем остальным. With ecology and everything. The what? World with ecology and everything. Well, it doesn't seem that we can solve our problems. You know? Ну, я вижу, что с помощью того, что происходит, мы не можем решить наши проблемы. We have all the technology and money and все технологии, деньги, все что угодно, но Земля становится похожа на. Yeah. So maybe this is an open question for all of you out there. I'm not going to go into it, but maybe there are somebody here on the planet who don't want us to solve our problems. Что-то есть, кто хочет, чтобы мы не решили свои проблемы с экологией на Земле. Может, кто-то хочет разрушить это все. For me, вопрос для вас. Yeah, for me hanging out with Mother Earth, it's very simple. Для меня, кто находится в контакте с Землей, это легко, конечно. Like this song, going back to the earth. Как эта вот песня, с которой мы начали, «Возвращайся к земле». And he also sings, going back to work. И также «Возвращайся к работе». Yeah, so it's also, let's go back to work. You know? Возвращайся к работе, работай работай с землей, высаживай, если ты не можешь высаживать культуры, высаживай цветы, сирень, например. Syrian, yes, abundance. So any one of you out there who's interested in this, this forum started on the 5th of June, right? Наш форум начался 5 июня. Это День Земли, День экологии, День защиты окружающей среды. And 2 days before that, on the 3rd of June, и 2 дня перед этим, 3 июня, a Gnostic team, команда гностиков around John Lash, вокруг Джон Лэш, started a new homepage. Начали новую homepage, как сайт,
Yeah, website. Новый веб-сайт. 3rd of June, called sophianicmyth.com. Называется sophianicmyth.com. Okay, Gnostic, Sophia, the earth. Земля София. And the myth, the story of the earth. И история Земли. So if you like to study about this story, you can go to this homepage. Если вы хотите изучать эту историю, пожалуйста, зайдите на эту страничку и посмотрите. Yeah. Could you say one more time, mother? sophianicmyth.com. sophianicmyth.com. We will let you know also. А мы напишем в комментариях. So and this is about return to the source. It's about the story of the earth. Вернуться к ресурсу, это значит вернуться к истории Земли. And if you want to listen to John, если вы хотите послушать Джон Лэш, there is a talk from John. Его разговор Джон Лэш. It's called the home story. Называется «Домашняя история». An orientation. И ориентация. It's in English. Это на английском. Yeah. So I wrote a few. I listened to it today as preparation. Я послушал сегодня это для того, чтобы подготовиться. I just want to read a few quotes from John. Я хочу только зачитать вам и сказать несколько очень важных моментов касательно нашей земли. So the home story. Домашняя история. Is the most beautiful story on earth. Это It's the most beautiful story on earth. Это одна из самых прекрасных историй Земли. Because it is a story about the earth. Потому что это история о Земле. The feeling an intelligent mother planet. Почувствовать маму планету. Sophia is alive. София, наша Земля, она жива. Intelligent. Она умна. And emotionally responsive. Эмоционально responsive. She can respond to you with emotions. Она может отвечать вашим эмоциям. And she feel her own planet. She can feel her own body, the planet. Она чувствует тело свое, тело планеты. So the Gnostics, they know that the earth is not a dead thing. It's not a dead rock which we can do whatever we want with. Они знают, гностики, что Земля — это живое существо, она не мертва. The earth is alive. Она жива. As I'm alive, Fatima is alive, you're как alive. Он жив, я жива, другие люди живы. Как коты, собаки живы, наши животные живы. Точно так же Мать-Земля полностью живой организм. We sometimes call her the PAM, the Planetary Animal Mother. Иногда мы называем ее PAM, Planetary Animal Mother, планетарная мать животных. Yeah. So if you have this position, если вы имеете эту позицию, then it's a totally different feeling of living on the planet. Тогда это совершенно другое чувство, как жить на этом планете, как жить на этой планете. The source of our life. Ресурс нашей жизни. Yeah. Okay, how are we doing? We're doing good. Everybody say beautiful. And breathe. Подышите, подышите. I really work with this material to get it down because it's like you will hear when you start to listen to John. And actually, we're going to listen a little to John now, so you will hear his voice. So I prepared a little something, a little present for all of us. You know? Каждый спикер готовил материалы, очень мощные материалы, которые вылились в докладе, поэтому много информации. Дышите, как Герман вам сказал, дышите, будьте в фокусе. И сейчас мы немножко послушаем Джон Лэш. Right. The Gnostics didn't call themselves Gnostics. Сами гностики не называют себя гностиками. It was a name given to them by the angry Christians. Христиане дали им. This means you know everything, you know so much. Христиане дали им это имя. Это значит, вы знаете слишком много. And they really did for thousands of years. Они действительно знают много всего тысячи лет. They were in touch with the source of life and they could communicate with the living earth. Они могут коммуницировать с живой планетой Земля. So, and the name Gnosis means to know. И гностик переводится как «я знаю». They had another name. They called themselves Telestes. Также они называют себя телестиками. And that means somebody who is aimed. They have a direction. Телестики — это те, кто знают направление, куда двигаться. And they were aimed to the intelligence of the living earth.
И они двигаются в направлении коммуникации, в направлении Земли, в этом вот направлении, в направлении сохранения Земли. And they learned a lot. И они изучают очень много. И они знают очень много. And they were considered the educators. They were the teachers of the classical world. Они учителя в обычном мире, в классическом мире. So now we are back, or Gnostics are back. Сейчас гностики вернулись на So Землю. we are the teachers. И мы сейчас учителя. Student teachers. And студенты и учителя одновременно. Here comes a little piece of Gnostic Telestic teaching from Mr. John Lash. Сейчас небольшое обучение от Джона Лэша. And it's called The 9 Loves of Humanity. Это называется 9 The 9 loves. 9 любовей человечества. Yeah, they call the humanity anthropos in Greek. It means humanity. По-гречески humanity это anthropos. 9 любовей anthropos. So Fatima, you don't need to translate now. Джон Лэш мы не будем транслейт, не будем переводить, послушайте, а потом он вам объяснит, просто почувствуйте энергию. So you can just sit back, it's about 5 minutes. Энергию Земли. You can just hang out and relax. Can you close eyes? No, you can just... Просто расслабьтесь. Расслабьтесь и relax. послушайте, как лекцию небольшую, 5 минут. 5 minutes, here we go. Finally, one more thing, and we can get started. I want to point out that with the opening talk on love, I think when I was talking about love, strange as it seems, I did actually talk about love. I said at the end of that talk that it is innate and intrinsic to the anthropos to love 9 things. So I call it the 9-fold love of the anthropos. And when I said those things, it might have appeared as if I said only 8, because first I said only 8, and then I added the 9. So I'd like to say now, for all of you, what those 9 loves are. Okay? Please. It's natural and innate to humanity and essential to the preservation of our humanity to maintain the love of 9 things. 1, freedom. 2, truth. And 3, beauty. The love, freedom, truth, and beauty is almost like the divine trinity of being human. Don't need theology. Don't need religion. Love those things, and it will give you everything that any religion could ever claim to offer. Then, 4 and 5, love innocence and pleasure, and love them together, because they go together. We're a playful species. We're also extremely dangerous. Or I would hope so anyway. By the time I finish talking about it, some of us will be. That's not Voxy, by the way. See, that's future tense. 4 and 5, love innocence, love pleasure. Then, 2 processes which are essential to the development of our noetic faculties. Learning, 6, and sharing, 7. Love to learn, love to share. This is absolutely innate to human nature. Then we come to the big 8. Power. Love, power. Planetary Tantra is in a way an extension, a completely novel extension of what was formerly known in Hindu religion and mysticism as Shaktism. Shaktism being the worship of power. Love, power. Not power over others, but power through others, power with others. Never power over others. Know your power and love your power. Finally, 9 is kind of a summation that wraps up all the rest. And this is something that really shows that you're a real human being. It's so important. If you have this lacking in your life, you'll really be lost. But if this love, this 9th power of love is intact, you will always find your way. You can always find your way.
that you even have a self. In mind, isn't it? You know, why isn't it that you don't have one? You know, why couldn't it be otherwise? In Mayavada Vedanta, and I'll have more to say about that, and don't go researching it because you're never going to find anything, because I'm the source of it. It's the new school. In Mayavada Vedanta, we recognize that the highest ontological and metaphysical mystery is called Mahamaya, which means the great Maya. Now, Maya is not illusion, it's an apparition, but it's a real apparition, a true apparition. The power of the primordial ground consciousness of this universe to produce a material world is Maya, but that world is not fake. It's not an illusion. It's a real, true, sensate, living, dynamic apparition. And among all the apparitions that the primordial ground consciousness called Shiva can produce, the highest apparition is Mahamaya. And that is the beauteous form of the self. The fact that you have a self is deep, deep mystery. And all the other points of love in this formula are also deeply mysterious. And when you love the mystery, you are drawn into the mystery. The mystery invites you and it guides you. So love the mystery. Wow. Hold to that. Как? Yeah. I actually closed my eyes for a while. It was nice. Yeah. Даже закрыл глаза, чтобы послушать. Woof. This was when I started to listen to John. This came a few years ago. Когда я вот начинаю слушать Джона Лэш, попадаю в этот поток земли. I had it on my refrigerator. Вот это у меня висит на холодильнике. Studying the 9 loves of humanity. Изучаю 9 жизней человечества. Yeah, we translate it now, just quickly. Yeah. We have more 10 minutes and we are finished. Да. Yeah. Okay, so what John is talking about. 10-15 minutes. Yeah, 10 minutes. We need break. Okay. 10 минут, сейчас я объявлю, 10 минут, потом у нас 10 минут перерыв перед концертом Кришнадас, и потом Кришнадас. Yeah. Guys, this is only a small taste. Это только маленький Now I start to тест. relax a little, because if anybody interested in this, get the book, go to the homepage. Yeah. Если интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам интересно, мы вам пришлем материалы, можно коммуницировать, можно также делать открытые сессии, open session about John Lash. Yeah, I mean, I had 45 minutes to prepare what to say, and I think we're doing good. Да, я думаю, у меня за 45 минут я успею вам сказать самое важное. And I really, John speaks about takeaways, that's something you bring with you in life, right? Takeaway. Да, что-то убрать, то, что ты имеешь и принес с собой в эту жизнь. And I think this, for me, is a very beautiful way, something I take from John. Что я получила от гностиков и от Джона Лэш? So I read it and we translate it. Да, я переведу, я прочитаю, а я переведу. Он прочитает. The 9 loves of humanity. 9 любовей человечества. It is natural and innate. Это натурально и врожденно. To humanity. Для человечества. And also essential to the preservation of humanity. А также существенно для сохранения человечества. To maintain love for 9 things. Для того, чтобы поддержать любовь в 9 вещах. And they are 9 вещей. Номер 1. Number 1, love of freedom. Любовь к свободе. If I'm free, you are free. Если он свободен, я свободна. Love freedom. Любить свободу. And number 2, love truth. Второе, любить правду. Number 3, love beauty. Любить красоту. Number 4, love innocence. Любить невинность, нетронутость. Innocence, like a child. Невинность, как ребенок. Number 5, love pleasure. Любить удовольствие, как мы потанцевали с вами. How we dance. Yeah, how we dance, yes. Pleasure of many things. And John said, удовольствие от жизни, получать удовольствие от жизни. And this is great, what John says. Love them together
innocence and pleasure, love them together. Значит, невинность и удовольствие любите вместе, наслаждайтесь невинностью, наслаждайтесь красотой природы, красотой цветка. Because they go together. Потому что это идет вместе, связано. Yeah. Then we come to number 6. Номер 6. Love learning. Любите обучаться. It's in us to love to learn, and that's what we're doing in this forum. Learn things, and это что мы делаем сейчас на форуме? Мы обучаемся. 31 потрясающий спикер, каждый дает что-то интересное, и сколько интересного мы познали. У нас как маленькая школа получилась. And love sharing. Любить делиться. They also go together. Это тоже вместе. Если вы что-то узнали новое, для того, чтобы лучше запомнить самому и поделиться с другими, расскажите, что вы узнали нового. Расскажите своему мужу, детям, друзьям, близким, знакомым. And that's what I'm doing here, learning about the gnostics. Это что я делаю? Я обучился гностике, и я делюсь этим с вами. You can do it in any way. Вы можете делать это разными путями. Learning and sharing. And then number 8, the big 8. Большая номер 8. Love power. Любить power. And so important. Don't say not power over others. Please, not this. Не силу, как других делать слабее. Нету силы. When we look at the world, there's a lot of power over others. Oh, мы видим, как в мире очень много силы, которая действует, унижает других. Нет, так. Love power together with others. Любите силу вместе с другими. Power through others. Силу через других. Never power over others. Никогда не унижайте тех, кто... And know your power. What is your power? Знайте свою личную, знайте свою личную силу. And love your power. И любите эту свою силу, которая живет в каждом из вас. Вот здесь. That's great. Yes. Или пониже. Это замечательно, великолепно. And then number 9. И номер 9. Love the mystery. Mystery. Love mystery. The mystery of life. Как же это, Господи? Mystery. Сказать-то на русском. Сейчас я вам скажу. Mystery. Life. Osho, you remember I was with Osho. Osho say. Тайну. Тайну. Sorry, вообще перегруз уже у меня. Любите тайну жизни. Тайну. Love тайну. Yeah. Life is a mystery to believe, not a problem to be solved. Жизнь, life is a mystery to believe. Жизнь – это тайна верить. Not a problem to solve. Не проблема, которую нужно решать. Enjoy life. Наслаждайтесь жизнью. Жизнь – это тайна. Жизнь – это не проблема, а тайна. Тайна. Yeah. That's it. That's it. That's it. Anything else? Yeah. Good. Yeah. So the source, the home story, story about our earth. История о нашей земле. According to the mystery schools. The shamans, the seers, школа тайны, who disappeared, которая растворилась, and now have come back. А сейчас она вернулась. So we have available another platform. У нас сейчас доступна другая платформа. That's it. По-моему, это... I had prepared a song, but now Krishna okay, song. Небольшую песню. Да, конечно. All right. So. Does this make sense? Yeah. Good. Yeah. Now song. Yeah. Мы отключим экран, и будет музыка. Now we can close the eyes also. Вы можете закрыть глаза, открыть глаза. Ровно в 18:00 стартует концерт Кришна Дас. You want to say something goodbye? If I want to say goodbye, yeah, I want to. Where did she go now? I want to. There she is. She's to that. Okay, so just one last short quote. Одна небольшая заметка. About the source. Yeah, as nature is beautiful. Так как красива природа. So is the supernatural source of the natural world. Supernatural.
How you say supernatural? Так и сказать. Как, я хочу просто понять смысл. Значит, как красива природа, также супернатуральный ресурс натурального мира. Follow me with it? The natural world is lovely and bountiful. It's have a lot, abundance. Наш мир, он любим и прекрасен и изобилен. And so is also the world mother. И это мир the dreaming goddess. Матери Земли. Her name is Beauty. Ее имя прекрасно. So thank you for your attention. Наша Земля прекрасна. Спасибо огромное за ваше внимание. Я вижу, что есть ссылки, вопросы. Мы ответим чуть позже. Точно ответим. And we will end this 31st talk. И заканчиваем этот 31-й наш разговор на форуме нашего спикера Питера Anam Norell. With a little song. Our beautiful speaker, нашего прекрасного спикера Питера Anam Norell. And this is a song called Twameva from Suda. It's a little mantra. Мантра отсюда. And always when I hear this, I feel the beauty of the earth. Когда я слушаю эту мантру, я всегда чувствую The красоту source of my природы. life, the source of my And now happiness. кукушка стала куковать. Слышите? Cuckoo. Сейчас. И перестала куковать. Да, сейчас будет песня. Природа And then you have a чудес. little break before. Now. Да, сейчас перерыв 10 минут и будет играть песня. Okay. А мы с вами прощаемся на 10 минут и потом опять в эфире. Okay, so, thank you so much. Спасибо большое за ваше внимание. Вы прекрасны. Her name is Beauty. Let's go to the source. Имя Земли прекрасное. Возвращаемся к ресурсу. Tameva mata japita Tameva bantushta sakha Tameva vidya dravinam Tameva sarvam mama deva deva Tameva sarvam mama deva deva Tameva mata japita Tameva bantushta sakha Tameva vidya dravinam Tameva sarvam mama deva deva Tameva sarvam mama deva deva
Tvameva mata cha pita tvameva Tvameva bantushta sakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva Yes, I do one more. If you're still there, we're waiting for Krishna Das. So I play a Swedish song. I found it today, and I was out in beautiful nature, so green and everything. This is in Sweden, Swedish song. The name in English is When I Walk Over the Meadow. Men går jag över ängarna där himmelen är vid, då segern mig i händerna är tomma. Då segern mig i skörderskor i skördeandens tid. Vem ger mig sitt hjärta som en blomma? Vem ger mig sitt hjärta som en glädje och en tröst, som en doft som ville leka mig om kinden, att jag på mina stigar mot förgängelse inte räds för den yttersta grinden. Wow. Right. That is actually a poem from a Swedish poet called Nils Ferlin, and was made into music and sung by a beautiful singer called Göran Fristorp. So everybody out there, Fatima, we're getting ready.